Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Intelligence sharing footage of what it claims were the weapons they recovered. How convenient, some might argue, to try and bolster support for Putin's war against its neighbour. With hundreds of thousands of his soldiers now dead or injured, he needs to recruit more. Kiev with an angry rebuttal. Do not try and pin this on us. So, who are they? The US says it warned Moscow a couple of weeks ago about an imminent threat from extremists to what it called large gatherings. Islamic State, who've been targeting Russia since Putin backed Assad in Syria, are claiming the attackers were theirs, with speculation mounting the gunmen were from Tajikistan. But fact and fiction in Putin's Russia are hard to separate, and Ukraine is easier to blame. In a televised address earlier Saturday, President Putin said the 4 gunmen arrested for the deadly attack were traveling towards Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Saturday accused Russia's Vladimir Putin of seeking to shift the blame onto Kiev for the Moscow concert hall attack that killed 133 people. What happened yesterday in Moscow is obvious. Putin and the other scum are just trying to blame it on someone else, Zelensky announced, after Putin said the suspects had been fleeing towards Ukraine. They always have the same methods, Zelensky added. We're aware, according to preliminary data, a window was prepared for them on the Ukrainian side to cross the state border. Kiev has angrily dismissed the claims by the Russian leader, which come more than 2 years after Moscow invaded Ukraine. That lowlife Putin, instead of dealing with his Russian citizens, addressing them, was silent for a day, thinking about how to bring it to Ukraine, Zelensky said. Everything is absolutely predictable. The Moscow attack has been claimed by the Islamic State group, IS. It was the deadliest attack in Russia for almost 2 decades and the deadliest in Europe to have been claimed by IS. Putin made no reference to the group's claims of responsibility in his address.